Welcome to maths class. Today we are discussing about Thales theorem or basic proportionality theorem. Okay, theorem statement. If a line is drawn parallel to the one side of the triangle to intersect other two sides at different places, then the other two sides divided in the same ratio. See, let us consider triangle ABC. This is triangle ABC. In this side at two different places at D and E. So here DE is parallel to BC. See, one side D is parallel to BC. This DE side intersect other two sides AB and AC at D and E respectively. Here we can say what is the theme. Basic proportionality theorem means in a triangle one side is parallel to the one side of triangle, other two sides divided in the ratio at two different places. So here then the sides at AD by DB, AD by DB equal to AE by EC. This is the theorem statement. Okay, see here. Here what is given in triangle ABC, DE is parallel to BC and DE, this DE side intersect AB and AE at D and E respectively, and here D on AB, E on AC. So here we have to prove RTP means required to prove AD by DB equal to AE by EC. And one more triangle, suppose this is triangle PQR. Here XY is parallel to QR. In triangle PQR XY is parallel to QR. And మన basic proportionality theorem యూజ్ చేసినాం అనుకోండి ఏమని చెప్పొచ్చు, PX by XQ equal to PY by YR. మనకి థీరం ఈ అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు గుర్తుండాలి. ఓకే, లెట్స్ సీ. Already we know children, area of triangle equal to 1 by half of base into height. మనకి ఏదైనా ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నట్టయితే లేదంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే, దిస్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ABC, right angle at B. What is the area of this triangle? Area of triangle equal to 1 by 2 into base into height. Suppose here I am taking base BC base is perpendicular to height here AB. So 1 by 2 into BC into AB, 1 by 2 into base into height. మరొకలా ఐసోస్కేల్స్ లేదంటే స్కాలెన్ ట్రయాంగిల్ యాక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయిందనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం, సపోజ్ ఇయర్ ఏబిసి వన్ ట్రయాంగిల్. ఇన్ దిస్ BC opposite vertex here A to draw one perpendicular line. Here BC to perpendicular line AD is perpendicular to BC. Here area of triangle equal to, we know what we know, area of triangle equal to half of base into height. Here base BC, height AD. So 1 by 2 into BC into AD. Here BC base, AD is the height is perpendicular to its base. So in the same way, see here I am taking here ADE is triangle ADE. Here AD opposite vertex, AD side opposite vertex E, I am drawing here AE is perpendicular to AD. AD is perpendicular to, here I am taking EN. So here N. So I am writing here area of triangle ADE equal to, area of triangle ADE equal to, we know area of triangle formula 1 by 2 into base into height, half of BH అంటాం కదా. సో here base AD, so 1 by 2 into base AD into EN height. Here EN height, AD is the base. And next see one more I am saying here AE opposite vertex E నుండి మనం E నుండి ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాం, దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు
AE. This is F తీసుకుందాం. AE triangle, area of triangle ADE equal to 1/2 into, your base I am taking AE into height DF or FD. AE is the base, DF is the height. In triangle ADE, I am here considering AE is the base, DF is height. AE is perpendicular to DF. So 1/2 into AE base, DF height. So here we are considering this is equation number 1 and this is the equation number 2. Okay, see children, మనకి ఇక్కడ we have to prove AD by DB equal to AE by EC. సో మనకు AD by DB కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేసినాం, ADE ట్రయాంగిల్లో ADని బేస్ తీసుకున్నాను, EN హైట్. అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADE ఈక్వల్ టు 1/2 ఆఫ్ AD ఇంటూ EN. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పినా, మనం ఏఈని బేస్గా తీసుకున్నప్పుడు DF అనేది హైట్, AE ఇంటూ DF. అంటే ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADLనే ఉన్నాయి మనకి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ రెండు కూడా ఈక్వల్ కదా, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ AD ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ AD అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ బేస్ AD తీసుకున్నా, EN హైట్ తీసుకున్నప్పుడు, లేదంటే AF బేస్ DF, AE బేస్ DF హైట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఏరియా అనేది ఈక్వల్గా వస్తుంది. That is you have to remember. Already we know that last year we are discussed in the 9th class. So this is A, B, C, D. So here triangle ABD, triangle ABD and triangle ABC. Triangle ABC. See here triangle ABD and triangle ABC, both triangles are on the same base. Same base, what is that? AB. These two triangles on side AB, and the two triangles ABD and triangle ABC, that both triangles between two parallels AB and BC. Then what we can say, area of triangle ABD equal to area of triangle ABC. Already we are discussed in that previous class, in 9th class. Two triangles between two parallels and the two triangles based on same triangles. The two triangles base same అనుకోండి. సో అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABD ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC. మనం లాస్ట్ ఇయర్ డిస్కస్ చేసినాం, మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. డ్రాయింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ and joining here DC and BE, DC and BE. And one more also you have to remember, suppose this is a obtuse angle triangle. Obtuse angle means we know that is more than 90. This is ABC, obtuse angle triangle. మనకి ఇప్పుడు how do we find the area of this triangle? Area of triangle ABC. Just I am here, BC is extending and here drawing from opposite vertex to drawing a perpendicular line. This is perpendicular, here I am taking E. Here AE is perpendicular to BC. This AE line is perpendicular to BC. Just you have to remember this point. So area of triangle AB equal to BC into AE. Remember this. Okay, see children, here I am considering triangle BDE. Area of triangle BDE equal to, here BDE, triangle BDE, that is an obtuse angle triangle. Obtuse lo I am taking here BD is base. Here EN is perpendicular to BD. Just now we are discussing. So BD is perpendicular to EN. So area of triangle BD equal to half of BD. Here BD is the base. What is the height? Here DN is extended.
EN is perpendicular to NB or DB. So BD into EN. This is equation number 3. And next I'm taking, we are finding out here area of triangle DEC. Area of triangle DEC equal to half of your base. I'm considering EC into your EC is extended to up to F. Your DF is perpendicular to EC. So EC into DF. Your DF means what? Height. This is equation number 4. సో మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ మనం ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాం, మనం ఏమని చూపించాలి, ఏడి బై డిబి అంటే ఇక్కడ ఏడి బేస్ ఉండేటట్టు తీసుకున్నాను, నెక్స్ట్ డిబి బేస్ ఉండేటట్టు తీసుకున్నాను, అండ్ నెక్స్ట్ ఏఈ బేస్ వచ్చేటట్టు తీసుకున్నాను ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో, అండ్ ఈసీ అనేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4లో బేస్ వచ్చేటట్టు తీసుకున్నాను, ఇక్కడ డిఎఫ్ అనేది హైట్. సో హియర్ సీ చిల్డ్రన్, హియర్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ equation number 1 divided by 3. Equation 1 divided by equation number 3. Equation number 1 into area of triangle ADE by equation 3rd area of triangle BDE. Area of triangle ADE by area of triangle BDE. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడీలో ఏమొస్తుంది మనకి, హాఫ్ ఆఫ్ బేస్ ఏడి ఇంటూ ఈఎన్ బై హాఫ్ ఆఫ్ బీడి ఇంటూ ఈఎన్. See children, here 1/2 cancel, get cancel, and EN cancel equal to AD by BD. AD by BD. This is equation number 5. Area of triangle ADE by area of triangle BDE equal to AD by BD. This is equation number 5. Next again we have to divide equation number 2 divided by 4. Equation 2 divided by equation number 4. Equation number 2 is what? Area of triangle ADE equal to 1/2 of AE into DF by 4th equation ఏముంది మనకి, area of triangle DEC equal to half of by half of base EC into height DF. Area of triangle ADE by area of triangle DEC. Area of triangle ADE means half of AE into DF by half of EC into DF. Here 1/2 get cancel and DF cancel equal to AE by EC, and this is equation number 6. And one more, see children, here area of triangle ADE first ఏం తీసుకున్నాం మనం, ADE by BDE లేదంటే DEB. సో అప్పుడు మనకి AD by DB వస్తుంది అండ్ AE by EC అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 and 3 చేసినాం, 2 and 4 డివైడ్ చేసినాం, అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి AD by BD, ఇయర్ AE by EC వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి ADE ట్రయాంగిల్ అనేది రెండిట్లలో మనకి ఏరియా అనేది సేమే, ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADE, ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADE సేమే, అండ్ ఇయర్ DE is parallel to BC, ఇయర్ ట్రయాంగిల్ BDE and DEC, and here areas equal. Here DE is parallel to BC, area of triangle BDE and area of triangle DEC. Length triangles, these two triangles are on same side DE, and these two triangles between two parallels DE and BC. So we can say area of triangle BDC, area of triangle BDE equal to area of triangle DEC. Triangle BDE and triangle DEC are on
same or on the same base, and the two triangles between two parallel sides, that is DE and BC. ఇక్కడ చూడండి triangle BDE and DEC between two parallels and the two triangles on DE. So we can say area of triangle BDE equal to area of triangle DEC. So this is equation number 7. From equation number 5, 6, 7 నుండి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, AD by DB equal to AE by EC. So from equation number 5, 6 and 7, so we can say AD by DB equal to AE by EC. From that three equations we can say AD by DB equal to AE by EC. So angle ABC, DE is parallel to BC. When DE is parallel to BC, you have to remember AD by DB equal to AE by EC.